Да, конечно, Гурудев знает. Все должны знать. What was your name again? Слушай, а как там тебя звали? So humbling. Это усмиряет. I think in English it's like kind of seems like Timothy. Как на английском звучит как Тимати. Timothy. Yes. Right? English, an English version, Timothy. То есть английская версия In Тимофея. America, they make it short. They say Tim. В Америке они коротко делают, Тим называют. Наверное, да. Do you also do there in Russian? You say Tim also? So sometimes, yes. What do you like best? You like Tim or Timo or Timofil? Как тебе нравится больше, Тим или Тимофей? Which one from me? Which one? Тимофей. Timofil? Тимофей. Timofil. Is English version. He's like 48 minutes late. То есть 48 минут позже. 48. 48. Timofil. But really in Russian language, like this sound, I never made those sounds before. That's why originally I was thinking maybe I could learn Russian. На самом деле, вот на русский язык я никогда вот эти даже звуки не произносил, но изначально я думал, может быть, я русский язык выучу. And to learn the language, you have to be able to hear really nicely. И чтобы изучать языки, ты должен очень хорошо And then you слушать. have to be able to pronounce really nicely. И должен произносить очень хорошо. And I couldn't do either of those properly. Я из этих вещей вообще ничего не могу правильно делать. So maybe if I learned when I was a small boy, maybe I would be capable. Если бы ребенком был бы, если бы изучал, может, был бы But now I'm способен. like old man, it's very difficult. Но сейчас я как бы старый, очень сложно это Can't hear делать. anything. Не можешь ничего I can't слышать. pronounce certain sounds that is part of your language. Не Right? могу произносить определенные звуки, которые являются частью вашего языка. We still have to pray for mercy to understand it. Все равно нужно молиться о милости, чтобы понять это. You think it's nice for me to have to always speak through Что translator? думаете, это хорошо для меня всегда через переводчика говорить? You think I'm like, oh, excited by that? Что думаете? Wouldn't I rather just talk directly? Right? Воодушевлен этим, вместо того, чтобы просто вам прямо говорить. But what to do? Ну а что поделать? Those souls also need to get the information. Так и этим душам тоже нужно получить эту информацию. And Krishna wants to give that information, so we're going to try our best. Если Кришна хочет дать эту информацию, будем пытаться самым лучшим образом. So let's chant. Давайте поуспеваем. Let's go. Let's try to get some mercy. Получим милость. You have to close the window, huh? Нужно окна закрыть, The neighbors will come, иначе соседи придут. the government, Государство, essential lockdown. то есть придет там локдауны все эти. Where's Shrivas? Шивас где? In the shop. No, he's He here. already came back. Oh, okay. Yes. You're Shrivas, right? Ты Шивас, да? Okay, we ready? Готовы? Somebody told me I have to come and speak tonight. Кто-то мне сказал, что должен сегодня прийти и Remember I was начать saying говорить. that Krishna will say? То есть Кришна скажет, мы же So there говорили. was no doubt I had to do my seva. Нет сомнений, что должен свою севу делать. So maybe you guys were praying to Может быть, hear more, I don't know. ребята молились, что больше услышать, я не Must be знаю. like that. Может быть, это так. Shri Shri Gauranitai ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Gurudeva ki Jai. Samaveda Bhaktivinoda ki Jai. Gaura Premananda. Hari Bol. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Govinda Swami Nityanamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Gora Govinda Swami Nityanamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri
Jai. Jai Jagannath, Baladev, Lady Subhadra Devi ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Govinda Swami, Srila Gurudeva ki. Jai. Samadeva Bhakti Vrinda ki. Jai. Jai. Gaur Premanande. Haribol. So, let's read verse from Bhagavad Gita. Прочитаем стих из Бхагавад-гиты, 7th chapter. 7 глава. Knowledge of the Absolute. Знание о Абсолюте. That's why you came. Поэтому вы пришли. Knowledge of the Absolute. За знание в Абсолюте. We ready? Готовы? Shrivas? Шривас. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Knowledge of the Absolute. Знание chapter Абсолюта. 7, verse 7. 7 глава, 7 стих. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Mata Мата Parataram Паратарам Na На Anyat Kinchit Аякинчит Asti Асти Danam Данам Jaya Jaya Mai Mai Sarvam Сарвам Idam Идам Protam Протам Sutre Сутре Mani Мани Gana Гана Iva Ива Mata Parataram Nanya Матак Паратарам Нанья Kinchid Asti Dananjaya Кинчит Асти Дананджая Mai Sarvam Idam Protam Маи Сарвам Идам Проктам Sutre Mani Ganaiva Сутре Мани Ганаива Mata Parataram Nanya Матак Паратарам Нанья Kinchid Asti Dananjaya Кинчит Асти Дананджая Mai Sarvam Idam Protam Маи Сарвам Идам Проктам Sutre Mani Ganaiva Сутре Мани Ганаива Mata Parataram Nanya Матак Паратарам Нанья Kinchid Asti Dananjaya Кинчит Асти Дананджая Mahi Sarvam Idam Protam Маи Сарвам Идам Проктам Sutre Mani Ganaiva Сутре Мани Ганаива. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Mata Мата Beyond me Beyond me Parataram Паратарам Superior Superior No No. Not Not Нет Anyat Kinchit Анья Кинчит Anything else Anything else Все остальное Все остальное. Asti Асти There is There is Существует Существует. Are you awake? Yes Проснулся, ага Danam Jaya Дананджая O conqueror of wealth О завоеватель богатств Mai Мои in me In me Во мне Во мне. Sarvam Сарвам all that be All that be Все Все. Idam Идам which we see Which we see Что можем видеть Что можем видеть. Protam Протам is strong is strong Покоится Покоится. Sutre Сутре on a thread Он трек на нитке На нитке. Manigana Мани Ганая pearls Pearls Жемчужины Жемчужины. Eva Ива like Like Подобно Подобно. Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шилы Прабхупады. Lord Krishna is speaking to Arjuna, Господь Кришна говорит and he Арджуне, had just said that he is the source of all material and spiritual worlds, и он говорит, что он источник всех духовных и and everything материальных is миров, emanating from him. и все исходит из него. Now he's saying to Arjuna here, И здесь он говорит об этом Арджуне, O conqueror of wealth, о завоеватель богатств. there is no truth superior to me. Нет истины выше меня. Everything rests upon me Все покоится на мне, as pearls are strung on a thread. как жемчужины на нити.
Purport by Srila Комментарий Prabhupada. Шрилы Прабхупады. Oh, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. O conqueror of wealth, O conqueror of wealth, there is no truth there is no truth superior to me. superior to me. Everything rests upon me Everything rests upon me as pearls as are pearls strung on a thread. are strung on a thread. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. There is a common controversy over whether the supreme absolute truth is personal or impersonal. Существует, как бы это обычное противоречие, разногласие между тем, что Верховная Личность Бога, Он является личностью или нет. As far as the Bhagavad Gita is concerned, the absolute truth is the personality of Godhead, Sri Krishna. И в Бхагавад-гите сказано, что Верховный Господь — это Верховная Личность Бога Шри Кришна. And this is confirmed in every step. Это подтверждено на каждом шагу. In this verse in particular, В этом стихе особенно it is stressed that the absolute truth is a person. говорится, что Верховный Господь — это личность. That the personality of Godhead is the supreme absolute truth. Личность Бога — это высшая абсолютная истина. This is also the affirmation of the Brahma Samhita. Также в Брахма-самхите об этом сказано. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. That is, that the supreme absolute truth, personality of Godhead, is Lord Krishna, Высшая абсолютная истина, личность Бога — это Господь Кришна, who is the primeval Lord, который является изначальным the Господом, reservoir of all pleasure, источником всего наслаждения, Govinda, Говинда, the eternal form of complete bliss and и knowledge. его вечная форма преисполнена блаженства и знания. So these bona fide authorities, they leave no doubt that the absolute truth is the supreme person. И вот эти истинные авторитеты, они не оставляют никаких сомнений в том, что абсолютная истина — это Who is личность. the cause of all И causes. причина всех причин. But the impersonalists, they argue on the strength of one Vedic vision mentioned in Shvetashvata Upanishad. И имперсоналисты спорят на основе вот этого понимания Шветашватара Упанишад, Where it is mentioned that in the material world Brahma, где сказано, что в материальном мире Брахма, the primeval living entity изначально, within the universe, то есть первое живое существо во Вселенной, is understood to be the supreme amongst the demigods. его нужно понимать, что он высший среди полубогов, And the human и beings также живых существ, and the lower animals. и низших животных. But beyond Brahma, there is transcendence, Но за пределами Брамы там трансцендентное, who has no material form где нету никакой материальной формы, and is free from all material contamination. и свободна от всего материального осквернения. Anyone who can know him also becomes transcendental. И тот, кто понимает его, тоже становится трансцендентным. But those who do not know him, Но те, кто не знают его, they suffer the miseries of the material world. они страдают в материальном мире. So Prabhupada says that the impersonalists, they put more stress on the word arupam. Шрила Прабхупада говорит, что имперсоналисты делают акцент на вот этом слове «арупам». Rupam means form, arupam means no form. Рупам значит форма, а рупам значит нету формы. But that means no material Но form. это значит нету материальной формы. So this arupam is not impersonal. Поэтому вот это арупам это не что-то It just имперсональное. means no material form. Это It значит doesn't просто mean there's not a spiritual form. Нету материальной формы, это не значит нету духовной So it формы. indicates that the transcendental form of eternity, bliss and knowledge Сказано, что вот эта трансцендентная форма вечности, знания и блаженства, is described in Brahma Samhita quoted above. то есть она объясняется в Брахма-самхите, которое уже было выше процитировано. There are also other verses in the authorized scriptures, Также Shvetashvata Upanishad. Существуют другие стихи в авторитетных писаниях Шветашватара Упанишад. It says Vedaham etam purusham mahantam aditya varnam tamasa parastat tam eva vidit vati mrityum eti nanya panta vidyante yanaya. Harinam? Харинама? No? О, Yasmat param na param asti kinchit yasmin nanyo no jayo sti kinchit
Vriksha iva stapto divi titatya ekas tenedam purnam pudushena sarvam. So this is transcendental language, Sanskrit. Это трансцендентный язык, санскрит. That's Krishna's mother tongue. Это родной язык Кришны. So when Krishna is speaking, and he's speaking to his friends, he's speaking Sanskrit. Когда Кришна говорит со своими друзьями, он на He санскрите can с ними speak all говорит. other languages, but he prefers Sanskrit. Он может на любых языках других говорить, но он So that предпочитает language is санскрит. the language of the gods, you И know, вот that's the это- language in the spiritual realm. Вот So это- we're just trying to vibrate that sound, even though it's imperfect. Вот этот язык, это с духовного мира, мы пытаемся произносить, даже если это несовершенно. So that verse, it says that I know the Supreme Personality of Godhead, И в этом стихе сказано, что я знаю Верховную Личность Бога, who is transcendental to all material conceptions of darkness. которая трансцендентна ко всем материальным концепциям тьмы. Only he who knows him can transcend the bonds of birth and death. Только тот, кто знает его, может превзойти вот этот круговорот рождения и смерти. There is no way for liberation Нету способа освободиться, other than this knowledge of that Supreme Personality. помимо вот этого знания о Верховной Личности. There is no truth superior to that Supreme Person Нету истины выше, чем вот эта высшая Личность, because he is the supermost. потому что он высочайший. He's the smallest of the smallest. Он мельче из He is мельчайших. smaller than the smallest, Он даже маленький более, чем самый and he's маленький. greater than the greatest. И он величайший из великих. He is situated as a silent tree, Он расположен как тихое дерево, and he illuminates the transcendental sky. и он проявляет трансцендентное небо. And as a tree spreads its roots, И подобно тому, как древо распространяет свои he корни, spreads his extensive energies. он распространяет свои вот эти энергии. So from these authorized verses, Srila Prabhupada Шрила says, Прабхупада говорит, из этих авторитетных стихов one concludes that the supreme absolute truth is the supreme personality of человек Godhead, может прийти к заключению, что высшая абсолютная истина — это Верховная Личность Бога, who is all-pervading который by his то multi-energies, есть всеведущий благодаря своим вот both этим энергиям, material and spiritual. и материальным и духовным. And Krishna telling Arjuna, because you're my dear friend, И Кришна говорит Арджуне, поскольку ты мой дорогой друг, you're my ты devotee, мой преданный, you have love and affection for у тебя me, есть любовь ко мне, you're not envious of ты не me, завидуешь I'll мне, explain everything to you, я объясню все тебе both material and в spiritual. отношении духовного и материального. And Krishna says, everything is emanating from И me, Кришна говорит, все исходит из everything меня. material, everything spiritual, and the cause of all causes. Все материальное, духовное, я являюсь причиной всех So причин. Krishna himself is establishing that there is no truth superior to him, Кришна сам утверждает, что нету истины that выше everything него, is emanating from и him, что все исходит из него. and he is the controller of all of his energies. И он контролирующий всех своих And Lord энергий. Brahma and all the other bona fide authorities in the Vedic conclusion, they all established that Krishna is Supreme Personality of Godhead. И все авторитеты, такие как Господь Брахма, они все утверждают, что Кришна Верховная Личность And the Бога. rest of us, including demigods, are das, servant. И все, включая полубогов, являемся слугами. Om Jnana Tamaranda Shaganam Jana Shalakaya Chakshamitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakoptarubhyascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. So of course Krishna is the source of all knowledge and intelligence, И, конечно, Кришна источник всего знания и разума, and therefore the most intelligent personalities are the closest to Krishna because they're getting their intelligence and faith from Krishna directly. и наиболее разумные личности, они очень близко к Кришне, получают разум от него. Srila Prabhupada, he's nicely discussing this in a class in Mumbai, Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет это на лекции в Бомбее. December 28, 1972. 29 сентября 1972 Prabhupada года was speaking on Srimad Bhagavatam, Шрила Прабхупада на Шримад 1, 2, 10 verse. 1, 2, 10. And Prabhupada saying that Krishna says, Mata parataram nanyet И Шрила Прабхупада говорит, Кришна говорит, вот этот стих,
kinchidasti dhananjaya, that there's no truth superior to me, Krishna says. Кришна говорит, нет истины выше меня. So Prabhupada says, when he says like that, we just take it. We immediately take it. Когда он говорит, так Шрила Прабхупада говорит, мы должны сразу же принимать это. We accept it immediately. Мы сразу же принимаем That это. Krishna is the supreme personality of God. Что Кришна верховная личность Бога. We are not going to try to search out who and what is the supreme. Мы не пытаемся как бы заниматься поисками, кто такой There's no верховный. need, Нет необходимости в этом. because we're hearing directly from the supreme. Потому что мы сразу же слышим от высочайшего. Krishna directly telling. Кришна напрямую говорит. So there's no need for the searching outward. Нет необходимости в каких-то поисках. Therefore, our business in understanding absolute truth is finished. Поэтому наше дело, вот это в поисках абсолютной истины, закончено. Here is the supreme. Вот верховный. So this is very natural. Поэтому это очень естественно. But others, Но другие, they're searching after the supreme они пытаются найти верховного by their mental speculation. своими ментальными спекуляциями. This is one process. Это один из процессов. By depending on your own dint or За- force or power of knowledge. Зависишь от твоей вот этой силы знания. This is one way to try to understand. Это один из способов пытаться понять. By the power of your so-called intelligence or the power of your mental speculation. Силы своего разума, ментальных спекуляций. And the other person is getting that knowledge directly from the Supreme Himself. И другая личность получает это знание напрямую от Верховного Господа. So one's trying to figure it out on their own, Один пытается сам разобраться, and the other one is just receiving perfect knowledge directly from the Lord Himself. а другие получают совершенно знание от Верховного Господа. Because Krishna is the source of all knowledge and intelligence, Потому что Кришна источник всего разума и знания, and He is perfect. и Он совершенен. So Prabhupada said, this is the perfect process. Шрила Прабхупада говорит, вот это совершенный процесс. Not by speculation, Не not by через trying to figure it спекуляцию, out ourselves, не в попытках разобраться not by самому, our own power or force, через свою силу, so-called intelligence, так sense называемый perception. разум, чувственное восприятие. Right? One simply, Prabhupada says, has to have to become expert in hearing. Шрила Прабхупада говорит, человек должен просто стать опытным в слушании. So if you hear Krishna directly and he says there's no truth superior to me, Prabhupada says then we should immediately accept it. Когда ты слушаешь Кришну напрямую, что нет истины выше него, то The мы должны searching, the сразу же принять. speculating is finished, is not required. Спекуляции, вот эти поиски, нет необходимости в них. Prabhupada says, Evam paramparam praptam imam rajashayo vidhu from Bhagavad Gita 4.2. Из Бхагавад-гиты 4.2. Krishna says in Bhagavad Gita, the perfect knowledge Кришна говорит в Бхагавад-гите, совершенное знание received from Krishna. получается от Кришны. So Krishna is the source of perfect knowledge. Кришна источник совершенного знания. From Krishna, that perfect knowledge was received by Brahma, А от Кришны это совершенное знание получил Брахма, Lord Brahma. Господь He Брахма. directly heard from Krishna. Он напрямую услышал от Кришны. From Brahma, that same knowledge was received by Narada. От Брамы то же самое знание получил Нарада. From Narada, the knowledge was received from Vyasadeva. От Нарады Вьясадева получил. From Vyasadeva, the knowledge was received by Madhva Muni. Мадва Муни от Вьясадева получил. In this way, Таким образом, Shrota Parampara. Шрота Парампара. Shrota means hearing. Шрота значит слушание. Hearing in Parampara. Слушание в Парампаре. That same knowledge was received by Madhavendra Puri. То же самое знание получил Мадхавендра Пури. And from Madhavendra Puri, Ishvara И Puri. от Мадхавендра Пури Ишвара Пури. He received that Он knowledge, получил это знание. perfect knowledge. Совершенное знание. And from Ishvara Puri, И от Ишвара Пури Lord Chaitanya received the knowledge. Господь Чайтанья получил знание. And from Lord Chaitanya, the six Goswamis received that И от knowledge. Господа Чайтаньи 6 Госвами получили это знание. So in this way, there is a parampara system or Так- disciplic succession, Таким образом, эта система парампары или цепь ученической преемственности handing down. не сходит. Pray to Yes. Krishna. All right.
handing down the knowledge from disciple to disciple. Нисходящее знание от ученика, учителя к ученику. So getting perfect knowledge and handing it down disciple to disciple. То есть получается совершенное знание не сходит вниз к ученику. Prabhupada said that is perfect knowledge. Шрила Прабхупада говорит, это совершенное знание. Therefore, it is called Shrota Parampara, Поэтому Шрила Прабхупада называет это Широта Парампара. hearing in Parampara, perfect knowledge from perfect source. Слушание в Парампаре, совершенное знание, совершенный источник. Shrotriam Brahmanishtam from Upanishad. Из Упанишад. So we have to receive Поэтому мы должны получить the absolute knowledge абсолютное знание by the Shrota Parampara. через процесс Шрота Парампары. Just like Krishna said, Подобно тому, как Кришна говорит, because the process of hearing from the right person is now broken. поскольку вот этот процесс слушания от правильной личности So when сейчас Krishna came прервался, to speak, he was saying that the process of hearing was from the right person was broken, so therefore I'm coming to establish that knowledge. поскольку вот этот процесс прервался, слушание от правильной личности, Кришна говорит, я приду и сам утвержу это знание. Therefore I am speaking the same truth, Поэтому я говорю ту же самую истину the Bhagavad Gita unto you, в Бхагавад-гиту тебе, because you are my very dear friend поскольку ты мой дорогой друг and my devotee. и мой преданный. So our process is that. Наш процесс вот такой. Factually, the path of bhakti В действительности путь бхакти, is the path of hearing. путь слушания. So Prabhupada says we understand, Шрила Прабхупада говорит, мы понимаем, we try to understand the absolute on our own. мы пытаемся понять абсолют сами, по себе. But by my knowledge, I'm not perfect. Но по своему знанию я несовершенен. But because I hear from the dear friend and devotee of Krishna, Но поскольку я слушаю дорогого преданного и Кришны, therefore, whatever I speak, that is perfect. поэтому все, что я говорю, это совершенно. Because I am not manufacturing. Потому что я это не изобретаю. I may be imperfect. Я, может быть, несовершенен. I am imperfect. И я Prabhupada несовершенен. said, actually, I am imperfect. Шрила Прабхупада говорит, на самом деле я But несовершенен. I am carrying the message. Но я несу послание. And Krishna says, I am the Supreme Personality of Godhead. И Кришна говорит, я есть Верховная Личность Бога. And we say И мы that Krishna is the Supreme Personality of Мы Godhead. говорим также, что Кришна Верховная Личность Бога. Krishna says, you surrender unto me. Кришна говорит, ты предайся мне. And we say, just surrender unto И Krishna. мы говорим, просто Just предайся depend on Кришне. Krishna. Завись от Кришны. So therefore, because there's no difference between Krishna's statement and my statement, Поэтому нет разницы между утверждениями Кришны и моими утверждениями. therefore our knowledge is perfect. Поэтому наше знание совершенно. Personally, I may not be perfect, Лично я, может быть, несовершенен, but because we are carrying the message of Krishna но поскольку мы несем послание Кришны and presenting it as it и is, представляем его, как оно not есть, adding or subtracting anything, ничего не добавляем, не убавляем, therefore it is perfect. поэтому это совершенно. And this is our process. И в этом наш процесс. That is the recognized Vedic process. Это ведический процесс. That process is called Shrota Parampara. Этот процесс известен как Шрота Парампара. So hearing perfect knowledge from perfect source. Слушание совершенного знания и And совершенного the source of источника. that knowledge and intelligence is ultimately coming from Krishna. И источник разума вот этого знания приходит от And Кришны. Krishna is saying there's no truth superior to me. Кришна говорит, нет истины выше него. I am the supreme absolute truth. Он- Everything is emanating from me. Он говорит, что он верховная истина, все исходит из меня. And he told that to Lord Brahma. И он сказал это Господу So Брахме. therefore Lord Brahma's knowledge is perfect. Поэтому знание Господа And Брахмы he's также saying that Krishna совершенно. is the supreme personality of И Godhead. он говорит, что Кришна верховная He's the личность source of Бога. all material and spiritual worlds. Он источник духовных Everything is материальных миров. emanating from him. Все исходит из него. Therefore his knowledge is also perfect. Поэтому его знание тоже совершенно. So this is how we can develop
perfect knowledge and perfect understanding is hearing perfect knowledge from perfect source. Это то, как можем совершенное знание обрести, слушая совершенное знание совершенного источника. Others, most are just speculating, Большинство в основном спекулируют. and they're trying to use their own power, their own intelligence, the power of their own mental speculation Они пытаются использовать силу своих ментальных to спекуляций, understand what is what. пытаясь понять, что и что. And even from material point of view, we are not very bright Даже personalities, с although we материальной think we are. С точки зрения мы не очень такие разумные личности. Конечно, мы думаем, что мы такие. Max is maximizing his hearing process. Макс максимизирует свой процесс слушания. Therefore, he has come back. He's Поэтому- hungry. He's eager to hear about Krishna. Он вернулся, он голоден слушать о Кришне. So this process of speculation, addiction to speculation, and listening to our mind and so-called intelligence and feelings and sense perception, this is a serious impediment in understanding spiritual life, Вот этот spiritual knowledge. Процесс пристрастия к ментальным спекуляциям – это очень серьезное такое препятствие, чтобы понять духовную жизнь. You made it back, Mataji, huh? Матаджи вернулись, Wow, somehow or other, huh? Никуда не так или иначе. Как это не пропадало? Didn't go anywhere. I didn't go anywhere. You didn't go anywhere? Никуда не уходили? Okay. Хорошо. So does anyone have any questions so Какой-то far? вопрос есть вот до этого момента? Что-то? Everything clear? Все ясно? Yes, sir. If you speak about perfect message, is it the same as undistorted message? Is it the same as undistorted message? Не, это то же самое, что неискаженное сообщение. You're speaking about perfect knowledge. Is it About about perfect knowledge? Yeah. Is it the same as Undistorted message. undistorted message? What? Is it the same like undistorted message? You're speaking English? Yes. Ну скажите undistorted. It's me, I'm sorry. Что, как это, Паша? Скажи. What does he say? Shrivas, can you translate into the English into English? Можешь с английского на английский He's перевести. saying a perfect knowledge, is it the same as undistorted knowledge? Is perfect knowledge the same as what? Undistorted, not distorted. Like it's not changed. I don't understand what you're saying. Не понимаешь, You know что when you're watching television and like the cable just goes a bit off and you don't see the clear picture? What's wrong with me? Что I я cannot так understand you. не могу. Какой синоним этого слова? Like distortion. Like not changed. Is perfect knowledge not changing? Yes, is it the same like not changed knowledge? Exactly. Yes. Точно. Yeah, perfect knowledge is eternally perfect. Совершенное знание, оно вечно совершенно. The Prabhupada said the problem with the Western mentality is you want to change everything. Шрила Прабхупада говорит, западный менталитет, вы хотите все поменять. Right? We think that, oh, we're so smart, we can just be progressive and we can just change and speculate, and this is some kind of progress is being made like that. Мы думаем, что мы такие разумные, можем что-то поменять, там все это, как думаешь, это как прогресс такой. Even they call it like progressive. Даже они называют это Right? So прогрессивно. by the power of your so-called intelligence, mental speculation, feelings, emotions, you're just like creating something new. Через силу своих ментальных спекуляций, вот этих эмоций, ты создаешь что-то новое. But this is some type of philosophical, you could say, research work. Ну, это можно сказать, что это как философский поиск какой-то. Right? We're progressing, we're searching. Мы как бы ищем что-то. Right? So that's one way, Prabhupada is saying, you can gradually try to understand what is what. Это один из способов, что Прабхупада говорит, ты постепенно можешь пытаться понять, что и что. But because we're talking about transcendental subject matter, Но поскольку мы говорим о трансцендентных темах, and our mind, our intellect, our senses, our experience is all temporary and material, и наш ум, разум, вот эти, они временные, материальные. therefore the power of material mind, intellect, and senses, it has no jurisdiction into transcendental realm. И силы вот этой интеллекта, ума нету доступа в трансцендентную сферу. It's very limited Это очень ограничено and very faulty. и очень ложное такое, ошибочное. So it's actually quite foolish И на самом деле даже to глупо think that we're going to use very limited, temporary mind, intelligence, and senses, which are all contaminated
materially to understand what is happening in the spiritual world. Что мы будем использовать свои материальные чувства, которые осквернены материей, будем пытаться понять, что находится в духовном мире. So Krishna is coming from the spiritual world. Krishna's devotees are coming from the spiritual world, and they're just exactly saying, this is the absolute truth. There's no truth superior to me. Кришна приходит с духовного мира, преданные Кришна приходят с духовного мира, и Кришна говорит, нет истины выше меня. Они говорят, что такое абсолютная истина. That is just to be heard and accepted. Это нужно просто услышать и принять. But if we think, no, the searching and speculating and thinking we can figure it out on our own, then we're putting more faith in that process. Если мы думаем, что через эти поиски можем сами разобраться, мы просто веру вкладываем в этот процесс. But to come to understand the absolute truth, the Shrota Parampara means it's a hearing process, hearing perfect knowledge from perfect source. Но понять абсолютную истину — это шрота парампара, слушание совершенного знания совершенного источника. So they're saying that you can go the, how do you say, ascending way? That you're trying to go up to understand it. Говорится, ты можешь восходящим путем пойти, чтобы понять. By the power of your intellect, mind, sense perception. Силой интеллекта, ума, чувственного восприятия. And then there's the descending way. И также нисходящий процесс. With that knowledge from transcendental realm, it descends from that realm. Это знание с трансцендентной обители, она не сходит and сюда. it is received from that realm through the process of submissive our reception. И оно получается из этой сферы через процесс смиренного слушания. So if we're not hearing from Krishna, Krishna Parampara, Shastra, then we're just hearing our own material mind, intelligence and sense perception. Если мы не слушаем от Кришны, Кришна Парампары и Шастры, мы слушаем просто свой ум, чувственное восприятие. So Krishna is saying there's no truth superior to me. Кришна говорит, нет истины It's выше just to меня. be received. Это нужно просто But принять. what do? А мы что делаем? We go to our material, mental, so-called intelligent, speculative platform and we say, well, how do we know that, Krishna is the absolute И мы truth? идем к своему уму спекулятивно и говорим, а как мы знаем, что Кришна высшая And why should истина? we accept that he's the absolute truth? Почему должны принимать, что он абсолютно истина? You see, so we're taking a purely eternal, perfect spiritual knowledge and we're trying to understand it and digest it with temporary, limited, contaminated mind, intelligence and senses. Мы пытаемся получить это вечное абсолютное знание и переварить его оскверненным умом, разумом и чувствами. This is problem. В этом проблема. And this addiction to mental speculation out of pride and false ego that we think we can understand. И это пристрастие к ментальным спекуляциям через гордость и ложное эго, мы думаем, что мы можем это Therefore, we're понять, depending on ourselves. что мы зависим сами от себя. This is actually, due to ignorance. Это на самом деле из-за невежества происходит. But our pride and false ego, no, we're thinking, no, I can figure everything out. Но из-за гордости, ложного эго мы говорим, нет, я во всем могу By разобраться. power of my intellect, my mind, my senses, my experience, by this philosophical research work. Силы своего интеллекта, своего опыта через вот этот философский поиск. So first we have to understand that process of trying to understand absolute truth is a faulty process. Поэтому вначале мы должны понять, что вот этот способ понять абсолютную истину — это ложный способ. And we can never come to the absolute understanding of the absolute truth by that process. Через этот процесс мы никогда не сможем перейти к пониманию абсолютной истины. We must be convinced by that. Мы должны быть убеждены этим. Then once you realize that there's nothing that I have that can understand that fourth dimension, then you'll stop depending on your own power of mind, intelligence, and sense perception. И когда ты поймешь, что в тебе нету ничего, чтобы понять вот эту трансцендентную сферу, тогда ты перестанешь зависеть от своего чувственного восприятия. Now we're asserting ourselves Сейчас мы проецируем to себя try to в understand. попытках понять. But actually, spiritual understanding comes by submission, not by asserting. Но на самом деле духовное понимание приходит через смирение, не через So if we проецирование don't себя. surrender and submissively hear from that realm, we cannot properly understand it. Если мы не смиренно не предаемся и смиренно не слушаем из этой сферы, мы не сможем это So понять. Krishna comes himself and Krishna. says, there's no truth superior to me. Сам лично приходит и говорит, нет истины выше меня. And then Krishna's devotees who heard perfect knowledge from perfect source, they also, their faith and realization is that there is no truth superior
than Krishna. И преданные Кришны, которые слушали совершенно знание совершенного источника, они также говорят, нет истины выше Кришны. So Prabhupada says, so therefore there's no difference between Krishna's statement Шрила Прабхупада говорит, поэтому нет разницы между утверждениями со And my стороны Кришны statement. и моими утверждениями. Therefore, our knowledge is perfect. Поэтому наше знание, оно совершенно. If you, as soon as you start manufacturing and concocting Как только ты начнешь что-то создавать, and изобретать, speculating и and guessing спекулировать, гадать, and changing and searching, Distorting. И менять What это. I meant by distorting. this is I was meant of the changing all of these things. This word distorting. no, you have to listen to what they're saying Ты должен and слушать, что они understand говорят, them, и понять их. right? And then with that understanding, then explain it to me. И с пониманием с этим объяснить мне. If you don't actually understand him, Если не понимаешь, you его, can't translate for me. не можешь перевести для меня. I don't want you just not like it's otherwise I'll get like Google search, you know, Иначе Google В translator, Google Translate пойду. right? It's like a Google Он translation, как you know. Google переводчик. The Google translator doesn't understand you as a person. Google переводчик, он тебя не понимает как What are you личность. saying? Why are you saying? What is your mood? What are you trying to understand? Google translator doesn't give Что you ты that. переводишь там, как там, какое ему настроение, то есть он это не So может he's понять. giving me the Google translation. Поэтому он мне дает вот перевод Google. I want him to understand you. Я хочу, чтобы он понял And тебя, understand what are you asking and И- why are you asking? понял, что ты What is спрашиваешь, the heart of what you're trying to то understand? есть каково, смысл того, что ты пытаешься Then he понять. should translate it to me. Тогда он должен переводить мне. You follow me? Понимаете? Yes. That's why I'm getting a little frustrated. He's just Поэтому- trying to like, okay, this Russian or Latvian word means this in English. Вот это And he вот, has no idea what you're actually saying. у него нету понимания вообще, что ты говоришь на самом деле. That's why I'm not receiving it properly. Поэтому я не принимаю это правильно. If you don't hear properly, you can't translate properly. Если ты правильно не слушаешь, ты не можешь правильно перевести. If you don't hear perfect knowledge, you cannot speak perfect knowledge. Если ты не слушаешь совершенно знания, ты не можешь говорить его. First, hearing must be there. Вначале должно быть If you слушание. hear it, then you'll see it, you'll understand it. By mercy, you'll realize it. Если ты слышишь, ты можешь по милости это осознать. Then you can explain it. Тогда ты можешь это объяснить. This is process. То есть в этом процесс. It's not just words, it's a question of realization and faith. Это не просто слова, это вопрос реализации веры. That's what you're actually transmitting. Вот что ты на самом деле передаешь. If somebody just speaks to you something theoretical, technically his words might be right. Если кто-то тебе теоретически говорит, технически его слова могут, правильными быть. But if he's not like living and breathing it Но если он не живет этим, не дышит and этим, experiencing и it не испытывает and это, understanding и it, понимает это, he cannot properly explain it to you. он не может это правильно объяснить тебе. Right? If you never went to Latvia before, Если you в know, Латвии someone can никогда read не you был, can read a book and say, okay, this is what Latvia is, and these are the people, and this is the culture, and this is, you can read some information about Latvia. ты можешь даже какую-то книгу прочитать про Латвию, там люди, культура, какая у них. But it's better to hear from someone who lives there, Но лучше who's слушать, living and breathing and eating and walking and talking and working, and someone who knows that place, right? лучше слушать того, кто работает, кушает, там, общается, то есть тот, кто знает это место. If you really want to Если understand it. по-настоящему хочешь понять. So just reading about absolute knowledge, it's not going to really, you won't have access there. Просто читая абсолютно знание, у тебя не будет доступа туда. It's written everywhere in the То scripture. есть это везде в Писаниях But that's not описано. enough. Но этого It has to недостаточно. be heard from someone who realizes it. Это должно быть услышано от того, кто осознает это. And without mercy of Krishna and Krishna's parampara, И, you cannot realize и it. без милости Кришны, Парампары, ты не сможешь осознать это.
Therefore, you cannot explain it with faith and conviction and realization. Поэтому ты не можешь это объяснить с убежденностью, с верой и реализацией. So perfect knowledge is just to be heard Поэтому совершенное знание, оно должно быть and услышано accepted. и принято, If we're simple. если мы простые. But if we're not simple, we'll be like, well, how do I know I should accept that? And А если мы не простые, будем думать, а как я вообще буду what принимать makes him the это? absolute truth? Что делает это, абсолютно истиной? You start being like this. There's Ты no будешь simplicity. вот таким, потому что нет простоты. Because we're addicted to mental speculation. Потому что мы пристращены к ментальным This is спекуляциям. problem. В этом проблема. We're overly dependent on mental speculation. Чрезмерно зависим от ментальных And спекуляций. what is the power, what is the quality of our intelligence and power of our mental И speculation? какова сила нашего разума и сила ментальных спекуляций? What's our claim to fame? Что мы как бы заявляем о себе? Right? There's many great speculators, which it makes us look like a joke. Великие спекулянты там, они делают так, что мы просто выглядим как шутка какая-то. There's no competition. Даже нету никакого, мы не And можем they couldn't соревноваться. understand the absolute truth И just они on не- their own power and intelligence and strength. И они не могут понять абсолютную истину через свою силу, через свой разум. So what do we think we're going to understand? Что мы, думаем, сможем понять? Well, I'm just trying to figure it out. Ой, я просто пытаюсь разобраться. You follow my point? Понимаете? Prabhupada says, who cares about my opinion? Что Прабхупада говорит, кому какое дело, какое мое Who cares мнение? about your Какое opinion? твое мнение? What is Krishna's opinion? Какого мнения What Кришны? does Krishna say? Что Кришна говорит? That should be accepted by everyone. Вот что должны все принимать. Right? So Prabhupada said, if you want to really glorify me and give me some credit, Что Прабхупада говорит, если вы хотите прославить меня и дать какую-то заслугу, and Prabhupada said, if you want to say that I did some wonderful things spreading this knowledge all over the world, если вы хотите дать заслугу, что я распространил это знание по всему миру, you can give me one вы credit. можете дать мне одну как бы заслугу. What I received, this perfect knowledge that I received from my spiritual master То совершенное знание, которое получил от своего духовного and учителя Krishna, и от Кришны, when I presented, И when I как- speak about it, I never add anything, I never subtracted anything. когда я представляю это, я ничего не добавил и не убавил из этого. As soon as you add something Как or только, you subtract something, как только что-то добавляешь или убавляешь, you manufacture something, you change something, изобретаешь или меняешь, it loses all spiritual potency. это уходит вся духовная сила. It becomes contaminated, Это становится оскверненным, becomes material. это становится материальным. So if you present, that's why Prabhupada calls it Bhagavad Gita as it is. Поэтому Шрила Прабхупада называет это Бхагавад-гита, как она есть. Not speculating, not manufacturing, not searching, not concocting. Нету спекуляций, каких-то изобретений, каких-то вымыслов. Krishna says, I am the supreme absolute truth, there's no truth superior to me. Кришна говорит, я верховная истина, нет истины выше And меня. then Prabhupada says, Krishna is the absolute truth, there's no superior truth to him. И Шрила Прабхупада говорит, Кришна абсолютная истина, нету истины выше него. Therefore, Prabhupada says, because there's no difference between Krishna's statements and my statements, therefore our knowledge is perfect. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, нету разницы между моими утверждениями и утверждениями Кришны, поэтому мое знание совершенно. Personally, I may not be perfect, Лично я, может быть, but несовершенен, because we're carrying the message of Krishna, но поскольку мы несем послание presenting it Кришны as it и is, представляем его, как оно not есть, adding anything, not subtracting anything, ничего не убавляем, не прибавляем, therefore that knowledge is perfect. поэтому это знание, оно This is совершенно. our process. Это наш процесс. That is recognized process. Это как бы узнанный вот этот процесс. There's one example, like if someone says, here's some gold, Если есть такой пример, кто-то говорит, вот золото, right? You should say, okay, where did you get that from? ты должен сказать, а откуда ты взял его, Right? What mine did you get that с from? какого прииска оно пришло.
What's the source of it? Каков источник этого? So the original source is Krishna. Изначальный источник это Кришна. And Krishna speaks directly, as he does with Arjuna, or through the Shrota Parampara, or disciplic succession. Кришна говорит это прямо, как в случае Арджуны, или через Шрота Парампуру, цепь ученической преемственности. Prabhupada was speaking in a class, Chaitanya Charitamrita class in Mayapur, Что Прабхупада по лекции в Читании Чаритамрите говорит в Майяпуре April 2nd, 1975. 2 апреля 1975 года. And Prabhupada says, so we do not become proud Что Прабхупада говорит, что мы не должны быть гордыми, to have very, very scientific, accurate knowledge by что у speculation. нас такое очень научное знание, которое получили благодаря We are спекуляциям. not such people. Мы не такие люди. We are taught by the Shrota Parampara system Нас обучали в системе Шрота Парампары. that we are the humble servants of the Supreme Personality of Мы Godhead. смиренные слуги Верховной Личности We are Бога. the servants of the servants of the servants. Слуги, слуг, слуг. And what our Master says, И все, что наш Господин говорит, we accept it. мы принимаем это. That's all. Вот и все. We do not like to be foolishly proud Мы не должны быть, как бы, глупо гордыми, to have full knowledge of the universe and the creation. что получили все знание, как бы, вселенных и Right? создания. 48, Dr. 48. Доктор, He's доктор going to take 48. his bride and so-called knowledge of the creation and go back to India Он должен, как бы, оставить всю свою and preach гордость, to the Indians. взять с собой и поехать в Индию проповедовать Because индусам. now he's going to have a PhD. Потому что сейчас у него он будет доктором This наук. is not our process. Это не наш процесс. What our Master says, we just simply accept it. Все, That's что all. наш Господин говорит, мы просто принимаем, вот и все. There's no need for this philosophical, mental speculation and research work. Нету надобности вот этим ментальным спекуляциям и поискам каким-то. Prabhupada says we have full knowledge, Шрила Прабхупада говорит, у нас есть полное знание, but we understand it in this way. но мы понимаем его вот таким образом. This is called Parampara Это system. называется система Парампары. Just like in Vedas, take example Brahma Samhita. Как в Ведах сказано, вот в примере Брахма Самхиты. It's spoken by Lord Brahma. Господь Брахма сказал. Brahma has got the full knowledge. Брахма получил полное знание. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaya. Because the full knowledge was given И to Brahma Поскольку полное знание было дано Господу from Брахме Krishna directly, напрямую от Кришны, then full knowledge of that creation was given to Brahma from the Lord. поэтому все знание о создании было дано Господу There's Брахме, nothing самим to study, Господом. there's nothing to speculate, there's Нет nothing to research. необходимости что-то изучать, искать и Because he's getting спекулировать. perfect knowledge from perfect source automatically. Потому Therefore, что- you just accept it. Ты получаешь совершенное знание, совершенный источник, и поэтому ты просто принимаешь это. Prabhupada says, we do not accept this nonsense theory that there was before there was no human being, Что Прабхупада говорит, мы не принимаем эти глупые теории, что до этого не было никаких живых and then существ. later on they became gradually И civilized. постепенно эти люди, они стали там We цивилизованы. came from the apes, Или мы пришли and от like cavemen, из then обезьян. gradually we became civilized. We do not accept this nonsense theory. из пещерных как бы людей. Мы не принимаем эти глупые теории. Theory means you don't know. Это значит, ты не знаешь, что это теория, You значит, don't ты не знаешь. absolutely know. Ты You're just абсолютно не speculating. знаешь. Просто спекулируешь. Then gradually we became civilized. И постепенно мы стали And then цивилизованными. just in the last couple hundred years, only then we developed some intelligence И последние там сотни лет там, мы развили and какой-то разум scientific knowledge. и научное знание. We do not accept this nonsense theories. Мы эти глупые теории не принимаем. Our understanding is the first created being, Lord Brahma, Наше понимание, первое созданное существо, это is Господь the Брахма. engineer of the material world. Он инженер материального мира. He is the most intelligent human being. Он самое разумное живое существо. Do you understand? Yes.
He's upset, right? Он это самое как напрягается. Are my words a little pinching you? Мои слова немного Huh? You колют. feel a little pinching? Little, yes. Oh, cha. Oh. Little pinching. Немного Like that. покалывает так. We don't like to be corrected, huh? Нам не нравится, когда нас это поправляют. Because we have big false ego. Потому что у нас сложное эго большое. Right? In front of everybody, you're Перед correcting всеми me? тебя I там don't like it. поправляют. Мне это не нравится. Nobody likes it. Никому это не You have нравится. another question? Еще какой-то вопрос есть? No. What was his last question? We Каков never был even got the last question. Последний вопрос был. Мы даже еще I не lost it in the получили. Google Translator. Я потерял это в Гугле, переводчике. So what was it? Did you ever understand him? Ты понял? Is he going to fall off the Vyasa song? Что он сейчас в Вьясасану упадет? It's not too high, so Она that's не all right. такая высокая. Maybe that's the problem. It's not high enough. Может, в этом проблема, она недостаточно высокая. Maybe we can get a couple extra pillows. Может, And пару подушек надо you'll feel a подложить, little more better. чтобы немного лучше себя чувствовал. So what happened? So perfect knowledge, this means knowledge which is not changing, not subtracting, That not was the first Это question. первый вопрос был. What was the second point? В чем второй момент был? Same, he's saying, He asked the same question twice? because he was reading Srila Prabhupada and it was confirmed. He said like, that means not changing. That's it. So Krishna convinced you? Кришна убедил тебя? Prabhupada convinced Шрила you? Прабхупада убедил тебя? Because you're just accepting superior authority? Потому что ты принимаешь вышестоящий авторитет. Perfect knowledge is eternally perfect knowledge. Совершенное знание, оно вечно совершенное знание. Krishna is eternal, therefore his knowledge is eternal. Кришна совершенен, поэтому его знание тоже совершенно. That's why it's perfect. Поэтому оно совершенно. If it's not lasting and it's changing, it means there's some imperfection there. Если оно не постоянно изменяется, значит оно несовершенно. That's like the scientists are always speculating, right? They're always changing. Oh, we made a mistake there, now we figured this out. Потому что ученые, они постоянно спекулируют, меняют там что-то, мы ошибку совершили. Now we got some more data and we're putting that data in there and that changes our understanding. Сейчас It's normal for them. Huh? It's normal for them. Yeah, this is scientific approach. Да, It's это like oil and water, like religion and this material science. They're two different fields, and they. This is problem because we're trained like that in the Yeah. school system, это проблема, потому что мы в школе так обучались. right? We're accepting authorities, Мы принимаем авторитет, but they're imperfect но people они with несовершенные an люди imperfect understanding. с несовершенным пониманием. So we're accepting and hearing from the wrong authorities. Мы слушаем и They're not really принимаем authorities. неправильных авторитетов, они на самом деле не авторитеты. Even from material point of view, they're not authorities. Даже с материальной точки зрения они не авторитеты. What to speak about transcendental point of Что view? говорить о трансцендентной точке So зрения? they're very insufficient. Они очень такие, как недостаточные. Material body, material mind, no matter how intelligent you are, is very limited and contaminated. Материальное тело, ум, то есть оно всегда ограниченное и оскверненное. And it's based on speculative research work, И оно основано на спекуляциях. which means they don't know. Это значит, что они не знают. Maybe this, maybe that. Может быть это, может быть то. Prabhupada gives example like if you want to know who is your father, Шрила Прабхупада пример приводит, если ты хочешь знать, кто твой отец. you can go around to every man you meet and say, "Are you my father? Ты Are можешь you my father? В Are you округе my там father?" ходить и спрашивать, ты мой отец, ты мой отец. Or you can just go to the mother and say, "Who is the father?" Или ты пойдешь к матери и спросишь, кто твой отец. Usually they know, И обычно они знают. hopefully. Надеюсь. But the mother is the authority, Но мать, она как авторитет. and she just says, "This is your father." И она скажет, вот твой отец. So real knowledge is accepting authority. Then the question is, what is the basis and the qualification of their so-called authority? И совершенное знание значит принять авторитеты. Поэтому следующий вопрос, кто такой настоящий авторитет?
So we're just blindly accepting authority, and they're imperfect people with imperfect understanding, with imperfect motivation. Мы слепо принимаем каких-то авторитетов, которые как бы несовершенны, с несовершенной мотивацией. So the guys who create the virus are the same guys who create the vaccine. Человек, который создал вирус, тот же самый человек, который вакцину создал. And now people are dying more from the vaccine than from the original virus. И люди сейчас умирают больше от вакцины, чем от изначального вируса. They say, well, you need more vaccine. И они говорят, вот тебе нужно другую вакцину, еще. So these are the authorities Вот это авторитеты in material world. в материальном мире. This is problem. В этом проблема. I'll probably get banned for saying this, you know. Наверное, меня там забанят, то, что я эти вещи говорю. Yeah, now the government is saying in America, you know, if you try to speak the truth, you will be criminalized. We'll send the criminal justice system after you. Да, говорится в Америке, если ты будешь говорить там истину, тебя, ну ты будешь как криминальным человеком, тебя. If you don't accept these material so-called authorities. Если ты не принимаешь так называемых материальных авторитетов. And if you question it or you argue about it, we'll just cancel you. And will, you know, ruin your life, and will put you criminal charges against you. Если там задаешь слишком много вопросов, то мы тебя просто криминальное дело на тебя будем, ну, заводить и в конечном итоге будем запрещать все. This is the environment that we're living in now. Это обстановка, в которой мы живем. Just shut up and accept the authority. Просто замолчи и принимай авторитетов. Right? Так же ведь? Just do as we say. И делай то, что мы тебе сказали. Prabhupada said the only thing that should be heard is what does Krishna say. Шрила Прабхупада говорит, единственная вещь, которую нужно слушать, что Кришна говорит. He's the ultimate authority. Он конечный авторитет. So we're so foolish. We're not accepting Krishna authority, and we're thinking we're some kind of an authority because we have a brain and material intelligence and senses, or we're listening to other people's speculation. That's how smart we are, right? То есть мы настолько глупые, что не принимаем авторитет Кришны и думаем, что мы такие разумные, слушаем другие ментальные спекуляции. Prabhupada speaking in a New York class, April 9, 1969. Шрила Прабхупада на лекции в Нью-Йорке говорит 9 апреля 1969 года. We're quoting Мы authority. цитируем авторитетов. Why should you listen to me? Who am I? Зачем меня слушать? Кто я такой? Right? What did the authorities say? What does Что- Krishna say? What is Krishna's pure devotee and parampara saying? Что- That's what should be heard. Авторитеты говорят, что Кришна говорит, Кришна Парампа говорит, это то, что нужно слушать. We're not speculating. We're not manufacturing something. We're not giving own opinion. Мы не спекулируем, ничего, что-то не создаем, мы не даем свое мнение. Prabhupada said, therefore, if we understand the Bhagavad Gita as it was understood by Arjuna, Шрила Прабхупада говорит, если мы понимаем Бхагавад-гиту, как ее понял Арджуна, then we get the real knowledge. тогда мы получаем настоящее знание. That is the way of understanding parampara. Это способ, как понять Парампару. Although we are not present before Krishna, Несмотря на то, что мы не присутствуем перед but Кришной. if the message of Krishna is received through the parampara system, И если послание Кришны получается через систему Парампары, as it was understood by Arjuna, как ее понял Арджуна, then we get directly the message from Krishna. тогда мы напрямую получаем послание от This Кришны. is the system. В этом система. But if I interpret in my own Но way, если я интерпретирую, ну, сам по себе, speculate, manufacture, create, try to create, спекулирую, как создаю там interpret in что-то, own way, интерпретирую, then the parampara system is immediately broken. тогда система Парампары сразу же разрушается. So perfect knowledge has to be presented perfectly, not adding and subtracting anything. Then it will maintain its perfect knowledge. Совершенное знание, оно должно представляться, как оно и есть, ничего не добавлять, не убавлять, тогда оно будет совершенным. Prabhupada says, so this parampara system from Lord Chaitanya, as we have given account just now, we do not manufacture any knowledge by our fertile brain.
Шрила Прабхупада говорит, это парампара от Господа Чайтанья, которую мы представляем сейчас, мы не изобретаем это ничего при помощи своего ума. We accept knowledge as it is coming down from the supreme authority. Мы получаем знания, которые не сходят к нам от высшего авторитета. That is the process of receiving perfect knowledge. Это процесс получения совершенного знания. That is perfect knowledge. Это совершенное You're getting знание. perfect knowledge from perfect source. Мы получаем совершенное знание из совершенного Then your источника. knowledge is И perfect. твое знание становится совершенным. So Prabhupada says, so this parampara, Shrota parampara system is considered to be the perfect system of knowledge. Шрила Прабхупада говорит, вот эта система Шрота Парампары, ее считают совершенной системой знания. I may be imperfect, Я, может быть, or my несовершенен, disciple may be и imperfect. мои ученики также могут быть But несовершенны. if you stick to the knowledge coming down from this parampara system, Но если ты как бы следуешь этого знанию, которое идет по системе Парампары, then I am perfect. тогда я совершенен. This parampara system of knowledge is given in the Vedic system of knowledge. Вот эта система Парампары дана в ведическом знании. And this system of knowledge is followed by the great acharyas. И вот эта система, ей следовали великие ачарьи. And Prahlad Maharaj is one of those great authorities or acharyas. И Прахлада Махарадж один из великих авторитетов So you ачарьи. try to accept what Prahlad Maharaj is advising and preaching to his fellow classmates. Поэтому нужно попытаться принять то, что Прахлад Махарадж проповедовал своим одноклассникам. So this Vedic knowledge is coming from Krishna. Ведическое знание, оно приходит от Кришны. Now someone may argue that this is written by some scholar or some learned person. Кто-то может сказать, ну это написано каким-то ученым человеком, какой-то ученой личностью. No, Veda is not like that. Нет, веды, они не такие. Veda is coming directly from Narayana. It's coming from God Himself. Веда напрямую приходит от Нараяна, от самого Бога. And He was existing before the creation. И он существовал до творения. And He'll exist after the И он creation. будет существовать после творения. Because God created, therefore God existed before the creation. So whatever we get out of this created world, Все, что Господь, Он существовал до творения, все, что мы получаем из этого that is творения, not the Veda. это не является Ведой. So whatever so-called knowledge is coming out of the material world, that is not the Veda. То, что приходит из этого так называемого знания, из этого материального мира, это не является Ведой. That is so-called material knowledge. Это так называемое материальное знание. Perfect knowledge Совершенное is знание. Veda, Это the значит Веды. Vedas. Веды. Because the Vedas existed before the creation. Потому что Веды, они существовали до творения. Therefore, it is not written or manufactured by any mundane creature. Поэтому это не создано, не записано какими-то мирскими людьми. Therefore, Brahma just heard from Krishna. Поэтому Брахма, он просто услышал от Кришны. He did not manufacture it. Он не изобрел это. He just received it Он from the просто Lord Himself. Воспринял это, получил от самого Господа. And then Brahma just instructed what he heard from the Lord Himself. И Господь Брахма просто наставил то, что он слушал от самого So they Господа. also got that perfect knowledge. Поэтому они тоже получили это And совершенное then the знание. sons instructed it to the grandsons. И сыновья начали наставлять, внуков. In this way, the Vedic knowledge is coming. Таким образом, ведическое знание, оно и Therefore, доходит. it's called Shrota Parampara or disciplic succession. Поэтому это известно как Шрота Парампара, цепь ученической We don't преемственности. manufacture anything. Мы ничего не изобретаем. We receive the knowledge, perfect knowledge, by disciplic succession, Мы воспринимаем совершенное знание через цепь ученической преемственности, beginning from the Lord Himself. которая начинается с самого Господа. So if we do not hear Krishna in parampara or disciplic succession, Если мы не слушаем Кришну в Парампаре, we в цепи cannot properly understand it. ученической преемственности, мы не сможем это And правильно neither we понять. can explain it, И также мы не сможем объяснить это, because we're still faulty. потому что там это все ложно будет.
So whatever knowledge we're getting from the Shastras, from the scriptures in Krishna consciousness movement, Любое знание, которое мы получаем из шастры, из движения сознания Кришны, it is not manufactured by man. это не создано каким-то It's человеком. not man-made knowledge. Это не созданное человеком знание. This knowledge was received, this perfect knowledge was received, what is it? Was imparted by the Lord Himself, from Krishna Himself, and then Brahma just simply received it. Это совершенное знание дал сам Господь, и Господь Брахма, Он просто воспринял It's это, just получил. passed down, Он just просто received, like передал, a gift. передал это ниже, это он как бы как подарок. And then Brahma, then he passed it down to Narada. Narada received it from Brahma. Брахма передал это Нараде, и Нарада принял это от Брамы. So from such persons we have to approach. Поэтому к таким личностям мы должны обратиться, In order to receive perfect knowledge. чтобы получить совершенное знание. How are we trying to receive and understand perfect knowledge? А What как- is our approach? Мы пытаемся получить совершенное знание. Каков наш подход? I'm just trying to figure it out. Просто пытаюсь разобраться. Right? Так же ведь? To receive perfect knowledge, Prabhupada said, one simply has to be perfect in his hearing. Шрила Прабхупада говорит, чтобы получить совершенное знание, человек должен быть совершенен в своем слушании. That as long as we're speculating and the pride is there and ignorance is there and false ego is there, then Yes. we cannot hear properly. Если у нас сложное эго, мы спекулируем, гордость, мы не можем правильно слушать. We're too busy trying to figure it out. Мы слишком заняты в попытках разобраться. Krishna says, if you can hear me, then I'll give you intelligence and faith and understanding how to come to me, how to understand me. Кришна говорит, если ты слушаешь от меня, я дам тебе разум, понимание, как понять меня, прийти ко мне. But if you have this false ego, Но если у this тебя pride, ложное эго, вот эта гордость, it makes you blind, это делает тебя deaf, слепым, глухим. then you cannot hear me. Тогда ты не можешь слышать меня. Then Krishna says, then you're just lost. Тогда Кришна говорит, ты просто потерян. You're just groping in the dark. Просто We скитаешься don't во know тьме. what to do, what not to Не do. знаешь, что делать, а что не делать. Prabhupada says, those who have bona fide guru in disciplic succession, their knowledge is perfect. Шрила Прабхупада говорит, те, у кого есть истинный гуру в цепи ученической They're преемственности, их supposed знания to understand совершенны. everything Они, properly. предполагается, должны все понять. If you have perfect teacher, perfect knowledge, then your knowledge will be perfect. Если у тебя совершенный учитель, совершенное знание, твое знание тоже будет If we hear совершенным. it properly, Если мы слушаем это правильно. and by their mercy understand it И properly. по их милости понимаем это правильно. Any other question? Какие-нибудь еще вопросы? Да? Шрила Гурудев, спасибо большое за такую возможность, что мы такие удачливы и можем находиться в настоящей Гуру Парампаре и слушать истинные знания. Srila Gurudev, thank you for this opportunity that we can be in bona fide Guru Parampara and receiving this knowledge. You're welcome. Добро пожаловать. It's Krishna's mercy. Это милость Кришны. You must have had some desire to understand who and what is God. Может, у тебя было желание, чтобы, попытка понять, кто такой Бог, And what are we supposed to do with that и information? что мы должны делать с этой информацией. Otherwise, why Krishna will bring you here? А иначе, почему Кришна нас сюда послал? Right? If Krishna is telling, okay, you go and tell everybody there's no truth superior to me, Кришна говорит, теперь иди скажи что всем, что нету истины выше меня. and establish that by Guru, Sadhu, and Shastra. И утверди это на основе Гуру, Саду и Шастры. So if someone doesn't want to hear that there's no truth superior to Krishna, why will Krishna send them here? Если кто-то не хочет слушать, что нет истины выше Кришны, почему человек, пошлет кого-то, Кришна пошлет кого-то сюда? Just so you can say, no, I don't believe that, Или ты можешь сказать, ой, я не верю в I don't это, accept that. я не принимаю это. Prabhupada said, you cannot challenge God and know Him at the same Шрила time. Прабхупада говорит, ты не можешь бросить вызов Господу и понять Его. Prabhupada gives the example of man and woman, right? If the lady is not submissive,
you're not going to have a child. Шрила Прабхупада пример приводит мужчина и женщина. Если женщина не послушна, она не может забеременеть. The husband is potent and the woman is fertile Если мужчина потентен и женщина, and submissive, плодородна и послушна, then you can have a child. тогда может быть ребенок. It's based on submissiveness. Это основано на послушании. So if we're not surrendered and submissive, we're not going to receive the gift of the absolute truth. Если мы не смиренны и не послушны, мы не сможем получить вот этот подарок абсолютной истины. If you were just doubting and challenging, no submissiveness, no Если humility, ты сомневаешься, бросаешь вызов, нету послушания, нет смирения. no genuine inquisitiveness to understand it. Нету настоящей любознательности, чтобы понять это. Because we're too busy in our pride and false ego trying to figure it out ourselves. Потому что мы очень горды в своих, из-за ложного эго Groping in пытаемся the сами dark, разобраться. speculating, don't know what to do or not to do. Скитаемся в потемках, не знаем, что We're not делать, а что не accepting делать. any authority. Не принимаем никакой We're авторитет. just acting as own authority. Просто действуем как сами себе We're acting as авторитеты. our own guru. Как сами себе гуру действуем. So who's guiding all of this intelligence and plan making and what to do and how to do and where to go and how to go? Who's telling you all of these things? Кто руководит нами, куда пойти, куда не пойти, откуда мы получаем Who's этот directing разум? you? Кто направляет Who тебя? are we the servant of? Чьи мы слуги? Every soul is a servant of God. Каждая душа слуга Бога. But if we cannot hear Him Но не and мо- not accept His authority and agree and cooperate with His instruction, then we're lost. Если мы не слушаем, не принимаем его авторитет и не соглашаемся следовать его наставлениям, тогда мы потеряны. That means everything we're thinking and doing after that is completely faulty, Значит, все, что мы делаем, это полностью ложно. which will never bring peace and happiness in the life. Это никогда не принесет спокойствия и счастья в жизнь. You're just wasting Мы time просто время теряем. foolishly. Глупо. Any other questions? Какие-то еще вопросы, One? Yeah. моменты? So for a conditioned soul, the only thing he has to understand is from whom to hear to, like who is able to present. So Krishna says, touch Trinu, hear from me. Кришна говорит: «Тать ширину, слушай меня». Krishna says, hear from me. There's no true superior to me. There's no higher authority than Krishna. Кришна говорит: нет истины выше меня, нету выше авторитета, чем Кришна. So just accept it Просто прими and это. try to understand, how do I hear from И Krishna? просто пытайся понять, как от Кришны слушать. But if we don't accept that we're servant of Но Krishna, если мы не принимаем, что мы слуги Кришны, then as Prabhupada said today, then we'll act like competitor to Krishna. Шрила Прабхупада, как сегодня сказал, мы будем действовать как соперники Кришны. Why is he the enjoyer? Почему он Why is everybody наслаждающийся? worshiping him? Why is he Почему the center of attention? Все ему поклоняются. Почему он центр Why is he внимания? independent? Почему он независимый? Why is he the supreme Почему controller? он верховный контролирующий? So Prabhupada said, not accepting, not hearing, then you're acting as competitor to Krishna, Шрила Прабхупада говорит: не слушая, не следуя, тут действуешь как соперник Кришны, not servant. не слуга. Was that your question? Это в этом вопрос был. Right? So who is the ultimate authority is Krishna. Кто конечный авторитет? Это And Кришна. what we're being asked to do is to accept Krishna's instructions directly and through his parampara and the Shastra. И что нас просит делать? Принимать наставления Кришны напрямую, либо через парампары и шастры. That's what Guru Sadhu and Shastra is asking us to accept as Вот authority. Гуру, саду, шастры принимают, говорят нам принимать вот это как авторитет. So Prabhupada said, therefore, if you're simple, you'll just accept it. Шрила Прабхупада говорит: если ты просто примешь это, And immediately accept it and cooperate. и сразу же будешь сотрудничать с этим. Okay, Krishna, I agree. I'm your servant. How can I serve you? Кришна, я твой слуга, как я тебе могу служить? How can I hear from you? Как я могу слышать от тебя? Krishna says, but because your false ego is there, your ignorance is there, your foolishness is there, pride is there, you're not hearing me. Но поскольку You у тебя don't care to hear me. ложное эго, гордость, ты не можешь слышать меня.
you're lost. Поэтому ты потерян. And they were like, oh, it's so, spiritual life is so difficult, it's so confusing. И мы говорим, вот духовная жизнь такая сложная, все Yeah, because we're lost in mental speculation. потому что мы потерялись в ментальных And we're спекуляциях. being misdirected. И мы сбиты с толку. And what's very simple and straightforward, we cannot accept it. Что очень просто и прямо мы не можем принять это. The lack of То simplicity. есть нехватка простоты. For the simple, it's very easy to Но для understand. тех, кто прост, для них очень легко это Prabhupada понять. said, Krishna says it, therefore it's true, I accept it. Research work finished. Что Прабхупада говорит, Кришна говорит, я принимаю это, все, поиски закончились. Speculation finished. Спекуляции закончились. That's an example of perfect simplicity. Вот это пример совершенной простоты. So are we simple? А мы простые, Are we submissive? мы послушны, Are we really want to know? мы по-настоящему хотим знать. Are we perfectly anxious to understand А мы God and what He wants us to do? Совершенным образом хотим понять Бога и что Он Are хочет, we чтобы мы ready to делали. accept it? И мы готовы принять это, Are we ready to agree and cooperate? готовы согласиться и сотрудничать. Not at all. Нет, Because hardly anyone's really that потому serious. что едва ли кто-то, такой So if no one's серьезный. really that serious, then why there needs to be all pure via mediums of Krishna everywhere? То есть, если как бы никто так не серьезен, зачем так много представителей Кришны? It's for rare souls. Это для редких душ. But those who are serious, Krishna will make an arrangement to help you. Но те, кто серьезный, Кришна все устроит, чтобы помочь им. That's how we met our spiritual master in disciplic succession. Это то, как мы встретили своего духовного учителя в цепи ученической That's who преемственности. we heard from. Это то, от кого мы слышали. Perfect knowledge from perfect source. Совершенное знание совершенного источника. And what we heard and what we realized by their mercy, we're just presenting as it is, not adding anything, subtracting И то, что anything. мы услышали по их милости, то мы представляем, как оно есть, ничего не добавляя, не убавляя. It's the same truth, То же самое same истина. eternal truth, Та же самая вечная same eternal истина. process. Вечный процесс. We're not manufacturing anything, we're not concocting Мы anything. ничего не изобретаем и не создаем. We're not speculating, giving own understanding, own process. Мы не спекулируем, не создаем свой процесс и свое понимание даем. Prabhupada said this is problem with the Western so-called civilization is they want to change everything. Что Прабхупада говорит, это проблема западной цивилизации, они все хотят The поменять. perfect knowledge from perfect source, it doesn't need to be changed. It needs to be accepted and understood. practiced. Совершенное знание, совершенный источник, его не нужно менять, его нужно понять и принять. So we're going to give a perfect knowledge, perfect source, perfect process to just go and to start speculating and researching how to understand all of those things. Что мы оставим совершенное знание, совершенного источника и пойдем спекулировать и заниматься поисками. Does that make any sense? Это вообще имеет смысл какой-то? Krishna, absolute truth, is saying, this is how you can know me. Кришна In абсолютно истинно говорит, это то, как ты можешь понять меня воистину. Here's the process. Вот процесс. I was thinking, like, if you met somebody and they're trying to understand who are you, Я думал, если ты встречаешь кого-то, они пытаются понять, кто ты. and you're just sitting there, and the other person sitting there, and they're just staring at you, И напротив сидите и смотрит, и он смотрит на тебя. and then you say, I'm sorry, this is a little uncomfortable, but is there a reason why you're staring at me? Извините, это так неудобно, это как бы, а есть причина, почему ты смотришь на Can I меня? help you with something? То есть, может, я тебе могу чем-то помочь? And they said, no, I'm just curious to understand, like, who are you? Не, я просто, What are you all about? пытаюсь понять вообще, кто ты такой. So they think they can understand you just by, like, looking at you, Они думают, что они могут понять, просто смотря на тебя. right? Like measuring То you, есть, измеряют тебя. right? Isn't it easier just to explain to them who are you Разве не легче просто объяснить им, кто ты? and what interests you have and what is your background and what is your activities and what do you like to do and what is your life story and what are your goals in life? Isn't that more easy just to hear it from the То person? есть, разве не просто легче будет услышать от этой личности, какого прошлое, какого, история жизни?
And you say, let me just share all of this with you. Давай я тебе просто расскажу все это. And you say, no, I'd rather just look at you and try to figure you out. Не, я буду instead. просто смотреть на тебя и пытаться разобраться сам. Is that very intelligent? Это что, более лучший разум, что So ли? here's Krishna saying, this is exactly who I am. Вот Кришна напрямую говорит, кто есть я на This is самом деле. exactly how you can know me with no doubt. Это в точности, как ты сможешь понять меня без Here's the сомнений. process. Вот процесс. And we're not listening to that, and we're saying, well, I'm just going to figure out who is God, what is God, and what I'm supposed to do. И мы не слушаем это, мы пытаемся разобраться, кто есть Господь, что я хочу делать. Instead of asking Him. Вместо того, чтобы спросить Его. Is that intelligent? Это что, разум? Well, I'm just trying to figure out, Я what пытаюсь God wants me to do. разобраться, что Господь хочет, чтобы я делал. That's everyone's, has to just search. They think like, spirituality is searching. Я не думаю, что вот эта духовная жизнь это такой поиск. No, you're searching to get to the goal. Нет, ты ищешь, чтобы достичь So if цели. you already reached the goal, the search is Но over. если ты достиг цели, тогда поиск закончился. Right? It's like if you're searching for gold and then you find the gold, you don't just throw the gold away and say, well, what are you doing? He's like, I'm searching for gold. Это не то, что ты там ищешь золото, нашел золото, потом выкинул золото, и тебя спросили, а что ты делаешь? Да я золото ищу. You're looking for a really good job, and then someone gives you a really good job, and then you resign, and they say, why are you resigning? You say, because I need to go search for a really good job. Если кто тебе хорошую работу дает, потом ты ее отвергаешь, и тебя спрашивают, а что ты делаешь? Он говорит, да я хочу хорошую работу найти. Does that make any sense? Это вообще имеет смысл Or you're какой-то? starving, and someone comes with some pizza, Если ты голодаешь, тебе кто-то с пиццей приходит, and then you just throw it away, и просто ты выкидываешь ее, and then you say, I thought you were starving. и тебе они говорят, я думал, ты голодный. And they say, yeah, but I need to go search for food. Да, но мне нужно еду пойти найти. And we're calling that intelligent И что вот это мы называем разумом, because we're searching потому что мы ищем. and we're trying to understand it. И So we're пытаемся very intelligent and wise. Понять это, такие разумные, мудрые. It's foolish. Это глупость. It's just to be accepted. Это нужно просто принять. That's real intelligence. Вот это настоящий разум. Simplicity doesn't mean stupid, foolish. It Prost- means most intelligent. Простота не значит какая-то глупость. Это наиболее Because if we're разум. very simple, we'll understand our disqualification Потому что если мы очень простые, мы поймем свою and дисквалификацию. we'll understand how to get perfect knowledge from perfect source. И мы поймем, как получить совершенное знание из совершенного So the источника. most simple, the most pure are the most intelligent Наиболее простые и чистые, они наиболее разумные. because they know how to access the source of all knowledge and intelligence. Поскольку они понимают, как обрести доступ к источнику всего разума и знания. So by their simplicity, their humility, Через смирение, простоту, their submissiveness, послушание, they can understand everything. они могут все понять. And without simplicity and humility and submissiveness and surrender, we'll always be bewildered as to what is what Без and what to смирения, do and без how to do. простоты и послушания мы всегда будем сбиты с толку, что делать, а что не делать. Because our knowledge will be imperfect. Потому что наше знание будет несовершенным. So the choice is up to us. Поэтому выбор за нами. Otherwise, why are we coming for spiritual life? А иначе для чего мы в духовную жизнь Wasn't пришли? it to come to understand God and who and what is God, Разве мы не хотим понять, кто такой Бог and then how to serve и God, как служить Ему, how to develop some relationship with как God? развить какие-то отношения с So Ним? Krishna is saying, here. Поэтому Кришна говорит, вот, And we're like, oh, sorry, Krishna, I'm trying to figure you out. о, Кришна, извини, я пытаюсь разобраться в тебе. And Krishna's like, yeah, I'm right here. This is how I'll reveal myself to you. Вот я прямо здесь, то, как я явлюсь я This тебе. is how you can know what I want you to do. Это то, что я хочу, чтобы ты делал. And we're like, oh, I'm busy speculating right now, Krishna, Я сейчас занят, спекулирую сейчас. And Krishna's like, well, what are you speculating Кришна about? говорит, а что ты спекулируешь? Oh, I'm trying to figure out what God wants me to do. Я просто пытаюсь разобраться, что Бог от меня хочет.
Come on. No simplicity. Нет простоты, No submissiveness. нету послушания, No humility. нету смирения. We think we can understand on our Мы own думаем, что можем сами по себе понять. by dint of our own power, intelligence, mind, senses, speculation. Через силу своих чувств, разума, спекуляций. And Krishna says, if you try to understand me by that way, И I will hide myself from you. Кришна говорит, если будешь пытаться понять меня таким образом, я скрою себя So от тебя. you're going to pursue a path where Krishna up front is saying, I guarantee you, I will hide myself from you. Ты выбираешь путь, где Кришна говорит, я гарантирую, я скрою себя от тебя. Is that Это intelligent? что, разум? Anything else? Что-то еще? Hare Krishna, Srila Gurudev. Hare Krishna. If we are hearing every day about hearing, does this mean that we have not yet understood how to hear perfectly? Если мы слушаем каждый день о слушании, это значит, мы до сих пор еще не поняли правильно. If the whole process is Krishna being injected into our heart and consciousness Весь through holy процесс, name, through Srimad Bhagavatam, весь, through this hearing process. весь процесс, это как Кришна, чтобы он был введен через процесс And Krishna слушания. is like the sun, Krishna is like the medicine, this Кришна, is food for the soul. Кришна подобен солнцу, это как лекарство, это But if пища we для don't души. figure out how to get it inside of us, Но если мы не разобрались, как это воспринять внутрь нас, then like any really great medicine, if you can't get it inside of you, then you cannot get the benefit. тогда и великое любое лекарство, если ты не можешь внутрь его себя как бы, поместить, ты не сможешь благо получить. So if we are addicted to mental speculation, Если мы пристращены к ментальной and with pride спекуляции, and false ego trying to understand everything, если мы гордые и через ложное эго пытаемся понять then we're все, not hearing Krishna. тогда We're мы not Кришну hearing не Krishna слушаем, Parampara. не слушаем Кришна Парампару. We're just hearing this mad mind and false ego, which is controlled and manipulated and contaminated from Maya. Мы просто слушаем этот ум и ложное эго, который находится под влиянием Майи. That's why hearing is so much stress. Поэтому We have a слушание hearing problem. делается акцент, у нас проблемы со слушанием. We're listening, Мы слушаем, we're мы surrendering, предаемся, but to who? но кому? To Krishna Кришне or to Maya? или Майе? So what are you hearing? Поэтому Who что are ты you surrendering слушаешь, кому to? предаешься, Whose instructions are we following? чьим наставлениям мы следуем? Is that absolute? Это абсолютно. How will they answer that question? Как я ответил на это? They're asking me question, I'm asking you То question. есть, я задаю, вы спрашиваете у меня вопрос, я задаю вам вопрос. I also thought similar thing when I went to Bhubaneswar. Why Gurudev every day is talking about hearing? Я тоже приехал к Бхуванешвар. Почему Гурудев говорит постоянно о слушании? Because it's a subtle science. Потому что это тонкая наука. And if we don't learn how to hear properly, we cannot receive the benefit from the hearing И process. если мы не учимся, как слушать правильно, мы не сможем блага получить этого процесса слушания. It says everything from Adao Shraddha to Krishna Prema, every single step of faith through that process is received through hearing. Говорится, от Адау Шрада до Кришна Премы, каждый шаг он получается через слушание. It says that the gift or the mercy of the spiritual master is not received, Prabhupada says, through any other part of your body except the ear. Шрила Прабхупада говорит, что вот этот дар духовного учителя, милость, не получается ни одной другой частью тела, кроме ушей. All the gifts from Krishna, Все all вот the эти, mercy, вся милость от everything he's Кришны, trying to give, including himself, все, что он пытается дать, включая самого себя, is realized through осознается the ear. через ухо. But we're up in our mind and so-called intelligence and speculation and, we're not hearing properly. Но мы в своем уме, в своих спекуляциях, мы не слушаем правильно. We're lost. Мы потеряны. Mind stolen by illusion. Ум украден иллюзией. Body consciousness, attachment to bodily relations.
тело, телесное сознание, привязанность к телесным отношениям. That's why we cannot hear properly, Bhaktivinoda Thakur said. Бхактивinoda Thakura говорит, поэтому мы не можем правильно слушать. We're attached to the body and the mind, Привязаны к телу, к уму. and all of those topics are related to attachment to bodily relations. И ко всем темам, которые связаны с телесными отношениями. So whoever you love, that's who you're thinking about. Кого ты любишь, вот об этом ты и думаешь. The husband, wife, Муж, children, жена, mother, дети, father, мама, friend. папа. Whatever you like, whatever you love, that's what you're gonna automatically, naturally think about. Что тебе нравится, что ты любишь, автоматически будешь об этом думать. So where is the hearing? Поэтому где What слушание is the вообще? quality of that type of И hearing? каково качество такого слушания? Therefore, Prabhupada says you have to hear properly Поэтому, что Прабхупада говорит, ты должен слушать правильно. and then И sufficiently. также еще достаточно. That's why it's so much stressed. Поэтому делается акцент на этом. And Prabhupada, as we were reading other day in the purport, Prabhupada said, unless you perfect Shravanam, you cannot do any of the other ninefold processes of bhakti properly. И Шрила Прабхупада говорит, что до тех пор, пока ты не довел Шраванам до совершенства, ты не сможешь другие виды преданного служения делать. Because consciousness will not be purified and your motivation will not be spiritual. Потому что сознание не будет очищено, и мотивация не будет духовной. Without proper Shravanam. Без правильного Шравана. That's why it's so much emphasized in every verse, in every part of what we're reading, every day, same. Поэтому Same здесь solution. делается акцент на этом, и каждая часть, каждый день, когда мы читаем, то же самое решение And we're дается. hearing it every day. И мы слушаем это каждый And день, still we don't и understand it. все равно не можем понять, Still we're not accepting it. все равно не принимаем, Still we're not agreeing все равно не соглашаемся, and not giving up the attachment. и не оставляем привязанности. That's how deep rooted it Вот is. насколько это глубоко укоренилось. Was that his question? В этом вопрос был. Why talking about hearing and Почему what? о слушании говорим? If we are always hearing about hearing, that means that we actually don't understand what does it mean to hear properly. If you're always hearing about hearing, that means you don't understand Если постоянно слушаешь о слушании, значит ты не about понимаешь hearing. о слушании. If you really understand about hearing, Если по-настоящему понимаешь о and the слушании, benefit that you'll get by и hearing благо, properly которое and ты sufficiently, получаешь от слушания правильно и достаточно, then you'll always talk about hearing and the benefit of hearing. постоянно будешь говорить о благе слушания. Because that's the means by which you get mercy of Krishna and Krishna's devotees in the process of bhakti. Это способ, как ты получишь милость Кришны, преданный Кришне процесса бхакти. Okay, you'd say something about the gopis, something about some, leelas. Можете о гопи что-то, о лилах там рассказать? Yeah, this is the leela of how to get Mahaprabhu's mercy Да, and вот. stop being a conditioned soul and become pure devotee in the path of bhakti. Leela. We're part of that leela. Как Do you получить like this милость leela? Махапрабху, то есть и перестать быть обусловленной душой, то есть мы частью этой лилы. Вам нравится это? This is the pastime of learning the difference between apparent understanding and absolute understanding. Это лила, то есть обучение, как понять, абсолютное, чтобы развить абсолютное понимание, а не... This is the leela of hearing on the platform of the soul versus thinking that you're hearing on the platform of your mind. Это лила слушания на платформе души против того, что ты думаешь, что ты слушаешь на уровне ума. This is that platform. Вот эта This is платформа. that leela. Это вот эта лила. Are you relishing it? Ты испытываешь вкус этого. It's absolute. It's Это not different абсолютно from Krishna. не It's coming отлично from от Krishna. Кришны, приходит от Кришны. Why not appreciating relishing? Почему это не оценить и Oh, we want to hear some stories. какие-нибудь истории хотим слушать? Like kids, they want Как grandma дети. to tell them like some story. Хотят, чтобы бабушка им истории какие-нибудь рассказала. I remember one time I was preaching to some Indian devotees in America, Помню, однажды я проповедовал индусам в Америке,
And my Indian godbrother asked me to preach at this program. И мой преданный брат в Боге, индус, попросил проповедовать на этой программе. So I started preaching like why you left the Holy Dham Я стал in India проповедовать. to come over here and eat stool, you Почему know? вы оставили святое место Индию и приехали сюда кушать испорожнение? Why you're running away from your culture Почему вы убежали от своей культуры and chasing after money and sense gratification and sinful life? и бежите за деньгами, за чувственным наслаждением, за греховной жизнью? And these people were shocked. Эти люди в шоке были. And my godbrother, who's Indian body, he started yelling at me after I spoke. И этот мой брат в Боге, который был в индийском How can теле, you speak like this Он to the начал Indians? кричать на меня: как ты мог вообще индусам говорить такое? Why you speak? I said, well, Bhagavatam doesn't look at anybody's face. Я сказал, The Bhagavatam truth is the truth. Никому в лицо не смотрит, истина есть истина. Oh, you shouldn't speak like that to Indians. Нет, ты индусам не должен так I говорить. said, why? They're in Maya. Я говорю, почему они в Майя находятся? Why shouldn't we help them to how to get out of Maya? Почему мы не должны помочь им выбраться из Майя? I said, what else are we supposed to tell these people? А еще что мы должны этим людям He said говорить? they want to hear some kahani, you Они know, хотят some pastimes, кахани some слушать, stories какие-нибудь истории. like this. I said, well, then don't ask me to speak again. Тогда Because what I spoke is what Krishna told me to speak. не проси If меня you don't говорить, like it, go listen to somebody else. потому что то, что я говорю, это то, что Кришна побудил меня сказать. Если не нравится, ищи кого-то другого. Go get someone else to tell you some stories. Найди кого-то другого, And чтобы then you тебе... can think you're on transcendental platform and you Истории can think, oh, I'm a рассказывай. cowherd boy and I'm a cowherd girl Ты and будешь думать, что ты на we're all трансцендентной eternal платформе, associates of Krishna. что ты пастушок или You can пастушка. sit there and start crying and acting like you're in a mood of separation, you Ты know. можешь сидеть и начать плакать, думая, что ты в умонастроении разлуки. Put on your t-shirt, I left my heart in Vrindavan. И майку еще I оденешь. lost my heart in Я Vrindavan. потерял свое сердце во Вриндауне. And then get up from the kirtan and go do all nonsense, sinful activities. После киртана пошел греховной деятельностью заниматься. They want that process. Они хотят вот такой процесс. They want easy, cheap way. Легкий, дешевый способ. We just imitate like we're gopis in the mood of separation. Просто имитируем гопи в умонастроении разлуки. So it's a gradual step, gradual process of purification is required. Постепенный процесс очищения, он необходим. But we don't want to hear that Но мы не хотим слушать это, because it's unpalatable потому что это to неприятно conditioned soul. для обусловленной души. It's purifying. Очищает, It's not flattering. не льстит, It's pinching. это колет, It's cutting. режет. Prabhupada said, my Gurudev Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he didn't have cutting technique, he had chopping technique. Шрила Прабхупада говорит, мой духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати Такур, у него была не режущая техника, а рубящая техника. Sadhu means to cut. Саду His words are значит cutting you, резать, его слова режет. right? But Prabhupada said, my Guru, he had chopping technique. He Sure. wasn't like slightly cutting, he was chopping Прабхупада away. говорит, что у моего гуру была рубящая техника. So unless you're serious, you cannot accept this kind of Guru. Если ты не серьезен, ты не сможешь такого гуру I принять. like this other Guru, he just tells stories, he's very entertaining. Найдешь другого гуру, который будет истории He рассказывать, lets us развлекать. do whatever we want, it doesn't bother us, he's Он not нас challenging us, не беспокоит, можем делать все, что хотим. he's not confronting us, Не будет как бы he's not бросать trying to вызов correct нам. us. Не будет пытаться исправить нас. Some flattering word, tell some stories, pat the kids on the head. You know? Польстит, какие-то истории расскажет, детей по голове похлопает. One person came to me in India after I gave class, one Indian lady Одна индийская женщина пришла мне в Индию, когда лекцию давал. with her daughter. С дочкой пришла. And she's like, oh, Swamiji, you know, can you please bless my daughter? She's going to go to Canada, to McGill University, and she's going to pursue her study. Oh, Can you say something and bless her? you Можете know? благословить мою дочку, она сейчас едет в Канаду, то есть, ну, получать образование. Можете ей сказать что-то? And I said, absolutely. Я говорю, конечно, могу. Absolutely.
And then I started like saying something like, you know, I hope you get, you know, I hope you realize how useless it is chasing materialistic life, and you become exhausted and frustrated and disappointed as quick as possible, Yes. so that you'll surrender to Krishna. Я сказал, надеюсь, ты осознаешь, что насколько это, ну, бессмысленно гоняться за этой материальной жизнью, ты будешь истощена и в конечном итоге предашься Кришне And быстрее, that чем lady was возможно. like horrified, you know, like, Женщина в how страхе can this person находилась. speak like that? We just needed some, like, give us some good luck, you know, something like this. Как эта личность может говорить, так мы думали, что он просто нам удачи пожелает. I thought she was saying, do you give some blessing that will help this person? Я думал, он сказал, благословите, чтобы, ну, это I чтобы thought помогло that этой meant личности. spiritually. То есть, ну, я думал, что это, ну, должно быть духовно. So the sooner you finish up this nonsense, the more quicker you'll surrender to Krishna. Как быстрее, чем быстрее ты закончишь эти глупости, тем быстрее ты Кришне предашься. And then the girl's looking like at the mother, like, you know, should we have asked this man, you know, this question, you know? То есть дочка смотрела на маму, говорит, мы вообще должны были этот вопрос спрашивать. Now I became like dangerous, you Сейчас know? я опасным стал. Like, we got to get away from this guy as soon as possible. This Нам guy is dangerous, На you от know? этого парня нужно побыстрее убегать, то есть он опасен. We never expected him to say Мы like никогда that. не ожидали, что он так скажет. So they want to be flattered. Они хотят, чтобы им Right? They льстили. want the guru like just pat you on the head and give some blessing. And, Гуру, oh, который yes, тебя you know, they want this похлопает, kind of- благословение даст. They want to be cheated. Они хотят быть обманутыми. They're cheating Они обманывают and they want to be и cheated. хотят быть So обманутыми. there's many more of those types of gurus that have to be here. Очень много таких гуру, которые Because есть. hardly anybody is serious. Потому что едва ли кто-то серьезен. This emphasis is for serious people. Вот эти Or who акценты, at least want to become serious. это для серьезных людей или, по крайней мере, для тех, кто хочет быть серьезным. But this is the actual process. И это настоящий процесс. And the mind, senses, false ego is like rejecting it И ум, чувство, ложное эго как бы отвергают это. because it's bitter. Потому что это It's горько, unpalatable to conditioned soul. неприятно для обусловленной души. And it's a lot of hard work. И очень много тяжелой It's very работы. tedious, Очень, как это, very subtle, очень тонко. difficult path. Сложный путь. And hardly anybody wants to go through it И like едва that. ли кто-то хочет пройти через это. They want some esoteric, new age, you know. Хотят какую-то эзотерику, You New know, and Age. then you can say any damn thing, and they say, well, that's their truth. И они все что угодно говорят, и они говорят, о, это и его правда. Well, that's their truth. Это That их should be правда. respected. Ее тоже нужно уважать. And I said, well, let's respect Krishna's truth. Я too. говорю, What do давайте you think? правду Кришны, истину Кришны будем уважать. How about that truth? Как насчет этой истины? We have to accept everyone else's truth except the person who's speaking the truth. Мы должны всех истины принимать, кроме той личности, которая говорит истину. Oh, this is very disturbing. О, это очень You know, обеспокаивает. she has her own У truth. нее своя правда, He has his own а у truth. него своя правда. That's very important to her, to Это him. очень важно They для have their него, для own нее. truth. У нее своя правда. Right? Prabhupada said there's only one truth, Шила Прабхупада говорит, только одна истина. not even two Даже не truths. две истины. There's only one truth. That's Только Krishna. одна истина, Siddhanta это means Krishna Кришна. says all the Vedas, all the Vedic knowledge, all of it is to bring someone to fully surrender to me. Все That's the point of the ведическое Vedas. знание предназначено для того, чтобы полностью предаться Кришне. Это смысл вед. So what truth do you want to accept Поэтому besides that? какую истину ты хочешь принять помимо этой? We're going to concoct our own little plan and our own little world and be convinced that that's the truth, that's my truth. Что будем создавать свой маленький мирок, какую-то свою истину, убеждать себя, что это моя истина. And it's perfect, and Что она it's совершенна, absolute, and we'll give you a абсолютная. perfect solution and Да. solve all the problems of your life. Даст совершенное решение, решит все проблемы жизни. You really believe Ты that? по-настоящему веришь в это? So, I'm just preaching what I heard from my guru. If you like that, we'll continue. If you don't like that, find someone who will tell you some other stories and leelas and
tell you, what you want to hear. Я просто проповедую то, что услышал своего гуру. Если вам нравится, будем продолжать. Если нет, найдите кого-то человека, There's который plenty of those будет вам people out there. истории рассказывать. Лила, их They очень never много. speak tattva, never speak philosophy. Никогда не говорят татву, никогда не говорят Just философию. expert storytellers. Просто опытные рассказчики историй. Like grandma, Как бабушка. babushka. Can I serve anyone else tonight? Сегодня еще могу как-то This is послужить. a very light conversation, Такое isn't it? легкое обсуждение сегодня. No? Нет? Vlad, Влад, come on, man. It's heavy, это right? тяжело, так? Do you accept it? Принимаешь это? You're trying. Пытаешься. Okay. That's Хорошо. all we can do. Все, что можем сделать. Pray to Krishna, please give me intelligence and strength, Молись how to Кришне, understand it, чтобы and получить how to somehow or other go through that process. разум, веру и так или иначе пройти через этот процесс. And Krishna will measure that prayer. И Кришна оценит эту молитву. He's the witness, he's the judge. Он свидетель и он судья. I'm not your judge. Я не ваш судья. Krishna's the judge. Кришна He'll судья. say. Он скажет. If you want to say in front of Krishna, well, this is my truth, go for it. Если перед Кришной хочешь говорить, это моя правда, тогда иди за этим. If your truth is Krishna's truth, perfect. Если твоя истина это истина Кришны, If you have some other idea of what is truth, it's nonsense. если у тебя какие-то другие идеи, что Complete такое nonsense. истина, то это Completely полная faulty. глупость и Completely speculative means faulty. полная It's спекуляция. all И coming from Maya and it's ошибочно. for Maya. это от Майя приходит и It's до Майя. cheating, therefore we're getting cheated. Это как бы таит обман, поэтому мы обмануты. What else you want me to say? Что еще хотите, чтобы я сказал? Any other questions? Что еще какие-то No? вопросы? Нет? Surprise, no other questions. Сюрприз, That нет means вопросов. Krishna convinced them. Значит, Кришна убедил. Yeah. Вот сегодня даже quote of the day было, что Шила Гоган с вами там, чтобы повторять чисто святое имя, надо сначала услышать от чистого преданного. И все сводится к общению с чистым преданным. Also, today quote of the day was, if you want to chant pure holy name, you have to first receive and hear like spiritual master. Yes, pure devotee. It's everywhere. Это везде. Everywhere. Везде. It says that the solution, regardless of who you are and where you're from and what you think your problem is, right? The solution is always the same. Говорится, неважно кто ты, где, то есть решение всегда то же самое. And it's based on hearing and chanting and remembering Krishna, Оно serving Krishna. основано на That's it. слушании и на воспевании, пометовании Кришне. Вот и That's все. the solution. Это решение. Prabhupada said today, if you agree and redirect your determination to surrender and serve Krishna, then you're in the science of the Шрила solution. Прабхупада говорит, что если ты согласен и как бы принимаешь Кришну, да, ты в науке по And Krishna решению. says, if out of false ego you can't hear me and you don't accept that, then you're lost. И Кришна говорит, если ты из-за ложного эго не можешь слушать меня, тогда ты будешь You потерян. have to suffer. Ты должен страдать. So if that's the future we want, that is also available. Если мы хотим такое будущее, тогда это тоже доступно. Otherwise, we keep endeavoring, trying to be sincere in speaking, hearing about Krishna, and try to get the mercy. Иначе мы просто прикладываем усилия, чтобы получить милость Кришны. Then impossible can become И тогда possible. невозможные вещи могут стать возможными. It's the only hope we have. Это единственная надежда, которая у нас есть. What else you want to talk Что about? еще хотите говорить? О чем еще? Do you have another better process, Baladev? Do you have a Baladev. better process? Лучший процесс есть какой-то? So why not just accept it? Почему просто не принять это? Why hesitating? Зачем колебаться? Right? Prabhupada says, Krishna says like this, immediately we accept it. Research work is over. Что Прабхупада говорит, Кришна говорит, так, сразу What's принимаешь, и не нужно никаких поисков делать. В чем проблема? It sounds so simple, doesn't it? Звучит так просто, It is но это так и есть. for the simple. Для тех, кто прост. But because we're not Но simple, поскольку мы не простые, then it's very complicated. это очень запутано все. Oh, it's a process. О, это процесс. I'm in the process. Я в процессе. I'm just trying to figure it out. I'm Я just trying пытаюсь to work it out. Разобраться, проработать это. I'm coming. Я на подходе. Hopefully. Надеюсь. Thank you everyone Спасибо very всем. much.
Shri Shri Gauranitai ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanand. Jai Prabhupada, Gurudev. Thank you very much.